Tres barcos avancavam pelas águas calmas do Atlântico na manhã de 15 de junho de 1858. A bordo dos homens mais ricos, influenci cruéis de Carolina do Sul Ryan, segurando seus rifles de caca luxuosos. Entre eles estava o mestre de Plantation Beaumont. Eles seguiam a mapa oficial que permitia uma ilha paradisíaca, caia de caca abundante e uma lagoa de águas profundas para encorjam segura. Eles acreditavam que eram os cacadores. Eles acreditavam que o mundo lhes pertencia. Mas o que eles não sabiam é que cada linha de quel mapa havia sido desenhada com carvão e odio pelas mãos de homem que eles acreditavam estar morto. Sabes ondas de quella lagoa mansa, não havia canal seguro. Havia uma floresta de estacas de madeira endereçadas no fogo, apontadas para cima, esperando para rasgar o casco de suas embarcações. Nas árvores de praia, arcos tensionados com veneno mortal miravam a ria. O homem que eles cacaram, chiquitiram e teneram apagar de história neo havia apenas sobrevivido. E ele havia transformado uma ilha inteira em uma máquina de guerra. E nenhum daqueles dos homens retornaria para contar história. Esta neo é uma lição sobre sofrimento. Esta é a história de como a dor foi convertida em estratégia pura. Esta é a lenda do fantasma de Devil's Crescent. Para entender o que acontece naquela ilha, precisamos voltar ano no tempo. Agosto de 1857. Na Plantation Beaumont, localizada na costa de Carolina do Sul, o ar era uma mistura sufocante de maresia salgada, campos de algodão sem fim e o estalar constante do chicote. Ali, as ondas do oceano funcionavam como uma muralha invisível. Os escravizados sabiam que estavam cercados pelo inferno de ledo e pela vastidão azul do outro. Entre eles estava Samson, jovem de 19 anos. E ele possuía a força de quem trabalhava de sol a sol. Mas as alhas guardavam algo que os feitores odiavam: dignidade. E essa dignidade ganhou propósito quando ele conheceu Sarah. Sarah havia chegado de uma plantation de Virgínia aos 15 anos, após perder-me. Ela era pequena, mas sua presença emanava uma resistência silenciosa que se conecta imediatamente com Samson. Durante 13 anos, eles compartilharam o impossível. Um amor construído nos voos escuros das senzalas, longe dos olhos dos opressores. Eles decidiram que iam se casar sob as leis da sua própria comunidade, em segredo, numa noite de domingo, salados pelas palavras do velho ancião Thomas. Eles sabiam os riscos, mas o amor deles era a única coisa que o mestre de plantation não possuía. Ou pelo menos, era o que eles acabavam. O plano foi susurrado na escuridão, mas as paredes do sistema tem ouvidos. Clara, uma das escravizadas de Casa Grande, que sobrevivia entregando segredos ao mestre. Ouviu os sussurros e levou informação diretamente a Beaumont. No domingo à noite, quando o velho Thomas ergueu as mãos para abençoar a união de Samson e Sarah diante de duas dezenas de testemunhas, a porta foi derrubada. Beaumont entrou acompanhado de dois feitores armados. O mestre, homem de 50 anos corrompido pela riqueza, olhou para Samson com sorriso frio e desdenhoso. E ele não aceitava que suas propriedades tivessem vontade. E ele já tinha planos de usar Sarah para reprodução forçada com outros trabalhadores de lavoura, tratando seres humanos como gado de corte. Quando Sarah usa dizer que eles se amavam, tapa violento a jogo ao chão. Samson, movido por instinto que desafiava a própria morte, colocou-se entre o mestre e Sarah,
com os punho cerrados. Amicar hamim bronco na Carolina do Sol de 1857 era uma sentença de execução. Mas Beaumont queria algo pai. Ele queria espetaculo. Samson foi arrestado para o tronco no patio central. Todos os 83 escravizados de plantation foram forcados a sister. Sarah foi colocada na primeira fileira, com os alhos mantidos abertos a força pelos fitores. 50 chibatadas. O primeiro golpe rasgou a carne. Samson neo grito. No 20º golpe. O sangue corria rios. No 30º. A mente dele implorava para que papassem ser daquilo vazio. Ao fim do castigo. Samson pendia inconscient, como as costas destruídas. Mas a cruelty de Beaumont neo havia terminado. Para garantir que Sarah entendesse que seu corpo e sua alma pertencem à plantation, ele ordenou que arrestassem o grande cocho de madeira onde os cavalos bebiam água, caiu pela chuva daquela manhã. Diante de Samson moribundo, Beaumont forcou a cabeça de Sarah sob a água. Ela lutou, suas mãos arranhando a madeira rústica do cocho. Uma vez, duas vezes, na terceira vez, Beaumont segurou sua cabeça com força por mais de 45 segundos. Samson assistiu, amarrado ao tronco, sem conseguir mover a músculo, enquanto as bolhas de ar paravam de subir. O corpo de Sarah flutua sem vida, manchando a água de rosa. A dor de Samson se transforma em som que neo parecia humano. Rígido que fez os próprios fitores requerem passo. O jovem escravizado Samson mora naquele cocho junto com Sarah. O que sobrou ali foi uma força fria, pronta para ser moldada. Adorado na senzala para morrer, Samson ignora a dor lacerante de suas costas infeccionadas. O velho Thomas tentava limpar suas feridas e sussurrava que a sobrevivência era a única vitória possível. Mas Samson sabia que apenas sobreviver na senzala neo era vitória. Era apenas continuar no inferno. No meio daquela mesma noite, arrastando esse pelo chão úmido e desafiando o vigia que havia pegado no sono misteriosamente. Samson alcançou as docas de plantation. Beaumont possuía 3 barcos. Samson escolheu o menor, pequeno barco a remo de US peso. E ele empurra a embarcação para o oceano escuro, sem bússola, sem mandamentos, sem destino. Naquele momento, sua mente fragmentada desejava apenas o abraço do oceano. Se Sarah havia desaparecido na água, e ele queria que a água o levasse. E ele remo dirico ao Atlântico, deixando a costa para trás, usando as estrelas como guias para sua própria morte. 2 horas depois, uma tempestade de verão violenta atingiu a pequena embarcação. Ondas gigantescas jogavam o barco de lado para o outro. Samson neo luta contra as ondas. Ele abriu os bracos, esperando o fim. Mas o oceano tinha outros planos. A força das correntes impulsiona o barco para o sul e para o leste atravessando o chaos de tempestade. E ao amanhecer, o barco despedaçado colidiu contra uma praia isolada. Samson foi lancado na água rasa de uma ilha desconhecida. Suas feridas queimavam com o sal. A febre consumia sua mente, mas quando ele olhou para cima, ele viu terra firme. Uma ilha indicada, cercada por florestas densas e formacos rocosos. Ele não havia morrido. Ele havia sido entregue novo território. E a partir daquele segundo, o desejo de amor desapareceu, dando lugar a uma clareza glacial. E ele iria fazer cada deles pagar. O primeiro MS na ilha foi teste de resistência para
Samson enfrented delirios, causados, pella inficeo, das chibatadas combinata, com o calor sufficant do literal. Ele rastajava, 8 uma, fonta agua doce, que descobriu entre as pedras, bebia 8 vomiter e retornava para o abrigo de uma caverna escondida por cipos na costa oeste. Seu corpo luta contra as seps e venceu. Quando a febre finalmente quebrou em setembro, ele havia perdido vinculos, mas sua musculatura estava rígida como ferro e sua mente afiada. Ao explorar a caverna onde se abrigava, Samson fez uma descoberta que mudaria tudo. Enterrada sob camadas de terra e folhas secas, havia uma antiga caixa de madeira apodrecida. Dentro dela, ferramentas de metal enferrujadas, uma luneta de lateo preservada, anzóis de pesca, pederneiras funcionais e uma velha espada curta rústica. Era o antigo esconderijo de paradas que operavam naquelas rodas décadas atrás. O oceano neo tinha apenas papado sua vida. O oceano o havia armado. Samson subiu o ponto mais alto de ilha, pico rocoso que ele batiza de pico de serra. Usando a luneta parada, ele olhou para o noroeste. A cerca de 5 mil hasdali, visible no horizonte, estava linha de costa do continente e a silhueta de Plantação Beaumont. Através das lentes, ele comicu estudar o movimento dos barcos, mapeando as rotas comerciais e os habitos de seu antigo senhor. Foi quando ele avistou o I-8 de velas vermelhas proeminentes. A embarcação Pessoal de Beaumont, usada anualmente para expedições de caça de laser com seus amigos ricos em as ilhas de Barreira. Samson bikesou a luneta e sorriu. O jogo havia começado. A ilha, batizada nos mapas antigos como Devil's Crescent divido, ao su formado de lua crescente, tornou-se o laboratório de Samson. Ele passou semanas mapeando a topografia submarina e descobriu que a costa norte era protegida por uma barreira de recifes pontiagudos invisíveis na mar alta, verdadeiros destruidores de cascos. Apenas os lados sul e oeste tinham canes profundos e seguros para navegaco. Sua primeira grande estratégia foi subverter essa lógica natural. Usando troncos de árvores jovens que ele cortava e afiava com a lâmina recuperada de espada parada, Samson passou 2 meses cravando estacas de madeira endurecidas no fogo diretamente no fundo arenoso do Recife do Norte. Fora mais de 50 estacas letes ocultas sob a linha de água. Em seguida, usando cordas que ele aprendeu a trancar com cipos resistentes de floresta, ele construiu falsas boias e marcadores náuticos de madeira flutuante, posicionando-os de forma a indicar que o Recife do Norte era, na verdade, canal seguro e profundo. Na costa sul, que era a verdadeira rota segura, ele removeu os galos quedos e acumulou rochas para fez-la parecer trecoeira a qualquer capitão experiente. Ele transforma a própria geografia em uma mentira mortal. Em terra, Samsoneo Peru. Ele cavou armadilhas de faço camufladas com folhas e galhos nas trilhas que ligavam a praia ao interior da ilha, preenchendo o fundo com lancas pontiagudas. Ele extraiu o veneno de plantas nativas altamente tóxicas como a esperdeira e a cicuta, fervendo as folhas na caverna para criar uma pasta escura com a qual cobriu as panas de suas sedas e flechas rudimentares, confeccionadas com madeira flexível e tendos de porcos selvagens que ele aprendeu a cacar. Ele testou cada armadilha de corda nos porcos de ilha e que o mecanismo de suspenso funcionasse sem falhas, e quando alvos de sem colos no ar instantaneamente. Ele já não era sobrevivente isolado.
Ele era o arquiteto de uma fortaleza invisível. Mas para a armadilha funcionar, ele precisava trazer a presa edateia. Em abril de 1858, oito meses após sua fuga, Samson corta seus cabelos, dike sua barba crescer espessa, queimou as panas de uma lona com charcoal para forjar papias de marinheiro livre e cruzou os 5 quilômetros de volta ao continente em uma jangada catamara que ele mesmo construiu. Ele infiltrou-se nas docas de Charleston sob o nome falso de Samuel Jones, a marinheiro caribenho em busca de carga. Durante 3 dias de trabalho pesado carregando fardos de algodão, ele colheu o que precisava. A expedição de caça anual de Beaumont estava marcada para 15 de junho. Dos homens de alta patente fariam parte do grupo. Na noite, Samson invadiu o escritório do capitão do porto através de uma janela basculante e localizou os mapas náuticos oficiais das Ilhas de Barreira. Com pedico de carvão e preciso cirúrgica, Samson alterou o mapa da Ilha de Devil's Crescent. Onde se ilia Recife Perigoso, evite, ele escreve o canal de águas profundas em Corjum Segura. Adiciona uma nota ao margem, grande população de servos avistada na primavera de 1858. Recomendado para expedições de caça. Ele devolveu o rolo de papel ao armário trancado e desapareceu nas sombras da noite. O destino de Beaumont estava selado pelo próprio mapa que ele usaria para navegar. Antes de retornar à ilha, Samson realizou o movimento mais audacioso de sua jornada. Ele vai às fronteiras de Plantation, Beaumont para confirmar os preparativos. Escondido na vegetação rasteira perto do encreduro privado, ele avistou o feita principal. O mesmo homem que havia segurado os bracos de Sarah enquanto ela se afogava no coche. Quando o fighter aproximou-se para inspecionar as amarras de barco, Samson moveu-se como uma sombra do pantano. Uma mão travou a boca do fighter e a lâmina afiada tocou sua garganta. Neo great. Samson cesou MSCU tom de voz original. Sem o sotaque ficticio. O abro su pescoco aqui mesmo. Os alhas do fighter dilataram-se ao reconhecer as ficos do escravizado que todos julgavam morto no mar. Ele confirmou, gaguejando sob a pressão do isso, que Beaumont tinha visto as alteracos no mapa e estava entusiasmado com a nova área de caça na Ilha Devil's Crescent. Excelente, disse Samson, afrasando o aperto apenas o suficiente para que o homem respirasse o terror. Leave-me recado para Beaumont. Diga a ele que Samson está vivo. Diga a ele que Devil's Crescent tem esse nome por um motivo. E diga que Sarah envia seus sódicos. Samson empurra o feita na lama e desapareceu na mata fachada antes que o alarme pudesse ser tocado. O medo agora seria o passageiro invisível de Quilaiate. E então, o dia 15 de junho de 1858 amanheceu. Do pico de Sarah, Samson observou as 3 embarcações se aproximando pela rota alterada do norte. O ia de velas vermelhas de Beaumont liderava a flotilha, confiando nos falsos marcadores colocados por Samson. O primeiro barco de suporte avançou em alta velocidade. O som do impacto foi como o disparo de sanhao. A madeira do casco se despedica contra as estacas ocultas. A água invadiu a cabine instantaneamente e o barco começou a submergir em 30 segundos. 4 homens saltaram na água, nadando desesperadamente em direção à praia. Samson, posicionado em sua plataforma oculta nas árvores, puxou o arco. A primeira flecha envenenada atingiu o pescoço de dos sobreviventes na água rasa.
O veneno paralysis musculos ele fundisem ar o segundo homem paisu uma armadilha de leconaria e foi icado de cabica para bixo. Gritando no ar o terceiro cru para a vegetaceo e despenco no faço de lancas. O segundo barco tento desviar do disaster. Mas o manobra para o leste, colidia diretamente contra as rochas pontiagudas que Samson havia omitido no mapa. O mastro partiu ao meio, arremessando os tripulantes na arbenaceo. Três conseguiram alcançar a margem. Samson elimina dois com tiros certeiros de flecha. O último homem a correr dirico ao interior de ilha era o próprio fighter principal. Ele cru 8 alcançar a fonte água doce, acreditando ter encontrado refugio e que Samson emerge de trás das samambaias. O fighter puxu uma pistola e dispara duas vezes, mas os tiros falharam devido a pólvora úmida. Samson avança com as mãos nuas. O comete na água rasa da fonte foi brutal, mas a força do fightineo era perio para o homem que havia sido forjado pelo próprio ecossistema da ilha. Samson imobilizou o fighter por trás e forcou sua cabica para baixo na água cristalina de nascente. É exatamente assim que se sente Samson Cicero enquanto o homem debaixa-se violentamente. Será sentiu isso por 45 segundos. Você vai sentir 8 OFIM. E ele segurou o fighter submerso por 2 minutos inteiros, e que o último espasmo cessou. Na praia, restavam apenas 3 homens vivos, encurralados a bordo do Ilha de Beaumont. Quebec estava preso nos recifes distantes e adornando lentamente. Samson caminhou 8 a linha de areia, segurando sua lanca manchada de sangue. E olha diretamente para o mestre de plantation atrás do espaço aberto. Mestre Beaumont, a voz de Samson acus sobre o som das ondas. Você se lembra de mim? E eu sou Samson, o marido de Sarah. Aquilo que você achou que tinha afogado. Você tirou o que era meu. Agora a ilha vai tirar tudo o que é seu. Por 2 horas, Beaumont e os 2 convidados restantes permaneceram a bordo do Ilha inclinado, recusando se a descer, disparando rifles na dirico da praia. Mas as balas perdiam força na distância. Por volta do meio-dia, como a água subindo pelas cabines, eles não tiveram escala. O primeiro convidado, juiz local, tentou nadar e foi colhido por uma sida envenenada assim que seus pés tocaram o fundo. O segundo afogou-se devido a exausto antes de alcançar a terra. Sobrou apenas Beaumont. O homem que havia ditado a vida e a morte de centenas de almas arrastou-se da praia de Devil's Crescent. Exausto, tremulo, caindo de olhos na areia quente. Samson aproximou-se lentamente. Sua silhueta bloqueando a luz do sol, a lanca empunhou. A arrogância de Beaumont dissolveu-se em lágrimas. E ele implorou por sua vida, oferecendo ouro, cartas de alforria falsas, terras, tudo o que o dinheiro podia comprar no continente. Mas na ilha de Samson, aquilo muda não tinha valor. Sarah também pediu para você parar. Samson diz com uma voz desprovida de qualquer moco. Ela diz que nos amavamos. E você diz que nos éramos apenas propriedade. Com um movimento rápido, Samson cravou a lanca na perna de Beaumont, prendendo-o à areia. Enquanto o homem mirava de dor, Samson usou os restos das cordas paradas para amarrá-lo firmemente, em posição de cruz, exatamente na linha de mar baixa. E ele ajustou as amarras para que a cabica de Beaumont ficasse nivelada com o ponto máximo que a água alcançaria na mar caia dali 6 horas. E então, Samson sentou-se em tronco próximo e apenas observou.
Durani cis horas, Beaumont alternu, entre gritos de furia, promesas desesperadas e delirios. Amer subiu, cinemetro, por cinemetro. Cobriu sus pés, suas pernas, seu paido. Quando a água atingiu seu queixo, Beaumont alhu para Samson uma última vez engoliu o oceano. As bolhas subiram, o movimento cessou, e Omar cobriu o mestre de planiqueo por completo. A justica havia sido executada pelo proprio elemento que tentu modelos. Samson retornou à caverna. Na parede de pedra onde havia esculpido o nome de Sarah, e ele gravou dos marcas profundas. Dos homens que entraram na floresta pensando em expor e encontraram julgamento implacável. E ele neo deixou a ilha imediatamente. E ele limpou as praias. Entrou os corpos em valas comuns e as profundezas do pantano. Desmontou as armadilhas e queimou os restos das embarcações. Fazendo com que o desaparecimento da elite de Charleston percesse o resultado de naufragio trágico causado por uma tempestade costeira. A paraquia inteira passou anos procurando pelos dos homens mais poderosos da região. Mas as buscas sempre terminavam em frustração. O sistema havia falhado completamente em decifrar o mistério. Em 1863, 5 anos após o julgamento na praia, navio de marinha de Unio que patrulhava as ilhas de Barreira durante a Guerra Civil Americana, desembarcou em Devil's Crescent. Eles encontraram homem vivendo, sozinho na selva. E ele falava pouco, mas as alhas guardavam o conhecimento absoluto de quel terreno. Eles ofereceram levá-lo para o norte e deram a ele uma posição como batedor do exército de Unio. Samson decidiu, neo porque precisas de liberdade, pois ele já era livre desde o dia em que Omar engolia Beaumont, mas porque lutar contra o sistema que sustentava o tronco era a última homenagem que ele pediria prestar Sarah. E ele serviu por 3 anos com distinção mística, guiando regimentos inteiros por pantanos intransitativos na Georgia e na Carolina, sobrevivendo a batalhas onde muitos caíram. Quando a guerra terminou em 1865, Samson recusou pensos e metalhas, e ele pegou pequeno barco e retorna para sua ilha. Samson viveu em Devil's Crescent 8 o ano de 1889, quando faleceu isolado aos 51 anos de idade. Quando pescadores de comunidades negras libertas desembarcaram na ilha semanas depois, encontraram seu corpo deitado pacificamente no interior da caverna. Nas paredes de pedra, o nome de Sarah permanecia intacto, cercado pelas dos marcas que o tempo neo conseguiu apagar. Na praia, havia apenas uma cruz de madeira rústica, gasta pelo sal, marcando o ponto exato onde a mar alta havia sido velar justica. A lenda do fantasma de Devil's Crescent espalhou-se de boca em boca pelas comunidades do sul. História sobre o escravizado que transforma Omar em sua própria milícia em uma ilha deserta, tribunal indestrutível. 8 hoje, marinheiros e pescadores que navegam perto daquela região durante as tempestades de verão afirmam ouvir sons estranhos ecoando no vento que atravessa as fendas das rochas. Alguns dizem que são apenas as ondas colidindo contra os recifes ocultos do norte. Mas aqueles que conhecem o passado sabem que é algo diferente. Será que a verdadeira liberdade é aquela que o mundo nos concede através de petticoat papal? Ou aquela que nós mesmos construímos quando decidimos que o medo não pode, mas nos governar? O nome de Samson foi esquecido pelos livros oficiais da história. Mas as águas daquela paraquia e as pedras daquela caverna sabem a verdade. A história os esqueceu.
Nos neo vamos esquecer. Deixo seu comentario abaixo dizendo de onde você assistiu a este nascimento de uma lenda. Clique no botão de curtir e inscreva-se no canal para não perder o próximo registro esquecido do Ledger Histórico. Até a próxima!